standard. Please watch today's LSS English coaching class by Sneha teacher. Please like, share, subscribe. Thank you. Bye bye. Hi friends, welcome to our LSS English class. We have been discussing about our first unit, Seed of the Truth. Isn't it? Yes. Who are the characters of this story? Yes, King Vidyadhara, his minister, Pingala, Pingala's father, children are the main characters of this story. Did you study new words of this story? Yes, very good. You should read this chapter carefully and study the new words also. Okay, dear? Yes. Today, I have got a notice from Minnu. Have you ever seen a notice? കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങളും നോട്ടീസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? പത്രങ്ങളുടെ ഒപ്പം നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് നോട്ടീസ് കിട്ടിക്കാണുമല്ലേ? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവ? ഉണ്ടല്ലേ? Minnu asked my help for preparing a notice. Can you help her? Yes. How? I will show some notices and we can find out the features of a notice. Let's start. Yes. Look at this notice. Yes. Please read loudly. Pratibha Arts Club. Notice. Blood Donation Camp 2021. Dear people, we cordially invite you all to be an honorable donor at the blood donation camp organized by the Pratibha Arts Club on 28th February 2021 from 9 a.m. to 3 p.m. at KNGUPS School, Tavanur Auditorium. Date 28/2/2021. Venue KNGUPS School Auditorium. Time 9 a.m. to 3 p.m. Signature and name. The next notice is regarding Charlie Chaplin Film Festival. I will read it for you. KNGUPS Tavanur Charlie Chaplin Film Festival. Date is mentioned 14th January 2021. Dear friends, the Arts Club of our school has planned to organize a film festival of the famous filmmaker Charlie Chaplin. Details of the film festival are given below. Date 20 January 2021. Venue School Auditorium. Time 9 a.m. Inauguration Jayaraj, Film Director. Signature and name. മറ്റൊരു നോട്ടീസ് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇത് മലയാളത്തിലുള്ള നോട്ടീസാണ്. KNGUPS തവനൂർ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം 28/11/2020. KNGUPS സ്കൂളിൻ്റെ വജ്ര ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് 2020 നവംബർ 28-ന് KNGUPS സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഏവരെയും സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മുഖ്യ അതിഥി ശ്രീ ശ്രീരാമൻ. സ്ഥലം സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം. തീയതി 28/11/2020. ഇന്ന് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പി. Let's see the notice. Look at the title. The title written in bold letter. What is it? Pratibha Arts Club. It is the name of organization or authority issuing this notice. അതേ കൂട്ടുകാരെ, ഈ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ
പേരാണ് മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ. What is next? Yes, a title. What is it? Notice. A title notice written in bold letter. Okay. അതിനുശേഷമോ? Yes, on the right side of the notice mention the date. That means on which day the notice is issuing. Okay. After that, a saluting word. What is it? Yes, dear pupil. Okay, that is the word mentioned, saluting word. Okay. Okay. Look at the content. Yes, we cordially invite you all to be an honorable donor at the blood donation camp organized by the Pratibha Arts Club on the 28th February 2021 from 9 a.m. to 3 p.m. at KNGP School, Thavanur Auditorium. This was the content. നിങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം ശ്രദ്ധിച്ചു അല്ലേ? അതായത് ഒരു നോട്ടീസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് കണ്ടന്റ്. കണ്ടന്റ് മെൻഷൻ ദ purpose of this notice. മാത്രമല്ല, it includes the time, date, venue of this program. അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗമാണ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താണോ ആ പർപ്പസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ കണ്ടന്റ്. നെക്സ്റ്റ് we can see the name and signature just below the content at the right side, and also we can see a beautiful layout. Okay, അതേ മക്കളെ, നമ്മുടെ കണ്ടന്റിന്റെ താഴെയായി നമുക്ക് നെയിം ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ കാണുന്നില്ലേ? ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നെയിം ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ അവിടെ നൽകണം. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നോട്ടീസിനെ മനോഹരമാക്കുന്ന ഒരു ലേഔട്ടും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം. എങ്കിൽ അതൊരു മനോഹരമായ നോട്ടീസായി മാറും. മനസ്സിലായോ? ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? Now we can understood the main features of the notice. Okay. Now we understood the main features of a notice. What are they? Yes, heading, date, saluting word, content, name and signature, and a beautiful layout. These are the main features of a notice. Okay. First heading mention the name of organization or authority who issuing the notice, and also a subtitle. Notice is written in bold letter. After the heading, we have to write the date on the right side of the notice. It mentions the date on which the notice has prepared. After that, we can see a saluting word. Saluting word indicates we respect the people who receives the notice. Okay. Just below the saluting word, we have to write the content. Content is very important part of the notice. What are the major things that we have to include here? Do you know? Yes. Time, date, venue, all these are very important. We can't avoid it from this. Okay, then
we can add name and signature also. It mentions the representatives of the organization. And we have to make a beautiful layout. Okay, these are the main features of a notice. Okay, can you follow me? Yes. Now we learn how to write a notice. Do you ready to help Minnu? Yes. Then help her to write a notice. Minnu wants to prepare a notice for this question. Please read carefully and make a notice for her. The members of Freedom Club Thavanur has decided to conduct a quiz competition based on freedom movement on 26 January 2021. They want to inform this to all students. How to write it? Let's start. Hope all of you helped Minnu. I also helped her. Do you want to see my notice? Yes, I will show it. I will read the notice. Freedom Club Thavanur Quiz Competition 2021. Dear friends, Freedom Club has decided to conduct a quiz competition based on our freedom struggle. All interested candidates may give their names to President. Details are given below. All are requested to participate. Date 26 January 2021. Venue Freedom Club Thavanur. Time 11 a.m. Signature and name. Okay. Now all of you send your notice. Okay. Okay dears. Hope you all subscribe our channel. If not, subscribe now. Don't forget to press the bell button. Then only you will get the notification of our new classes. Okay? എല്ലാവരും തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ. Okay children. See you next class. Thank you.